Kuna mama mmoja kwa jina Nahum. Sasa nadhani madamu anakumbuka huyo wimbo wa Nahum, lakini sitamuita Haime. Nitazungumza maneno tu ambayo wimbo huo ulikuwa unasema kwamba Nahum alifiwa mume wake. Muda kidogo watoto pia wakafuata, akabaki na wakwe peke yao. Muda mfupi tena Nahum akaamua kurudi nyumbani Bethlehem. Walipofika Bethlehem, Ruth akaolewa na Boaz. Boaz alikuwa mmoja wa ukoo wa Nahum. Ruth alipoolewa na Boaz, Boaz akamzaa Obed. Na Obed alipozaliwa ikawa faraja kwa Nahum. Na tunaambiwa kwamba hapo ndipo Yesu alipotoka na akaja kuwa mkombozi wa ulimwengu. Ndiyo maana leo tunatumaini ya kwamba Yesu atakaporudi, hata tukifa tutaurithi uzima wa milele. Kwa hivyo leo tutamwangalia Nahum. Tutatoka safari ya Nahum akitoka Bethlehem akielekea nchi ya ugenini Moab. Ni kwa nini Nahum alitoka Bethlehem akielekea Moab? Kichwa cha somo la leo nasema kwamba it never goes the way you planned. It never goes the way you planned. Jinsi ambavyo umepanga mambo yako, si lazima yaende kwa mkondo huu. Na waimbaji wengine wanasema kwamba mambo yanabadilika. Sasa Elimelech alitoka Bethlehem, nchi ya ahadi, akielekea Moab. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na kiangazi kule nyumbani kwao. There was famine. And Elimelech decided to look for a way to help his family. Akajaribu kutafuta njia ya kusaidia familia yake ili wasije wakafa katika nchi ya ahadi ambapo kulikuwa na ukame. Ukame ulileta njaa na Elimelech alikuwa anatafuta chakula kwa ajili ya familia. Tusome Ruth chapter number 1 verse number 1. The Bible says, now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Thank you. Now, in those days, the man Elimelech and his wife named Nahum and their 2 sons, Maharon and Kirion, wakaamua kutoka Bethlehem, Judah, wakielekea Moab kutafuta chakula. Unaposoma Ruth, mimi nilisoma nikapata mambo 5. Na kuna mengi zaidi, lakini nimeona leo tuweze kuzungumzia mambo 5 ambayo tunayapata kutoka kwa kitabu hichi cha Ruth. So I'll give you 5 lessons that I get from the book of Ruth. Jambo la kwanza, sometimes God allows famine
in a promised land. Sometimes God allows famine in the promised land. Juda ni nchi ya ahadi. Mababu zetu Abraham, Yakobo walikuwa wamepewa ahadi kwamba wataishi katika hii nchi ya ahadi. Na walipofika kule Bethlehem, kule Judea, ilikuwa nchi ya ahadi. Lakini ukame na njaa ukaingia katika nchi ya ahadi. Hili linatufundisha nini? Ya kwamba wewe umefika kanisani, wewe umeyatoa maisha yako kwa Mungu, haimaanishi kwamba uwezi hawata njia ya kufika kwako. Kwamba leo huko kanisani, si ajabu ukifika nyumbani upata mwizi alifika kwako. That is famine. God allows famine in the promised land. When you enter in the promised land, be careful. When you get in the promised land, you need to be very careful. Because there is famine. Sometimes, when you are in the promised land, we can get deceived. During the famine, wakati kuna njaa, wakati kuna ukame, maisha hupotea. Tena tunaambiwa kwamba ukiwa katika nchi ya ahadi, huenda mvua ikanyesha tena, mafuriko yakaja, tena maisha yakapotea. So be careful when you are in the promised land. Famine will not spare you because you are in the promised land. We can have financial famine, marriage famine in the promised land. But you don't have to run away from the promised land. It's better to stay in the promised land with God than run to a foreign country. When you face famine, just know that that is a season. It will go soon. Kwa vile hata even when it rains, wakati mvua inanyesha, hainyesi siku zote. Pia jua na kiangazi huja. Wakati mambo yanaenda vizuri, be careful. Famine is seasonal, but the goodness of our God is permanent. Kwa hivyo, the covenant land, Judah, that one is permanent. So the devil can deceive you when famine comes. Anaweza kukudanganya umuache Mungu wako, utoke katika agano, uende nje. Elimelech, njaa ilipofika kule Moab, alifanya nini? Ilipofika kule Judea, alitoka akaenda Moab. Ni nini kilifanyika pale? Elimelech muda kidogo akafa. Baada ya miaka 10 watoto wakafuata. Nahumu akabaki na Orfa na Ruth. In the foreign country. So
The point is that God sometimes allows famine in the promised land. Point number 2. Sometimes what you run to can be worse than what you are running from. Sometimes what you run to can be worse than what you are running from. The struggle with God in a promised land. This is the land that Abraham and Sarah were promised. When you leave the promised land, it does not make things better, but it makes them worse. Abrahamu alipoondoka, ilibidi aweze kudanganya when he sought refuge in a foreign country. He had to lie that his wife was a sister in a foreign country. Don't struggle on your own when famine strikes. Don't struggle on your own in a foreign land. Struggle with God in the promised land. When you get out of the covenant, things worsen. Now Moab is life outside the covenant. Moab represents life outside the covenant. Moab is short-lived comfort. Moab is fire. Moab is not even a flying pan. It is fire itself. Struggle with God in the covenant land. Mambo yanapokuwa magumu kule nyumbani katika familia, sio kufunja familia. Struggle with God. Mzee anapokuwa mlevi, sio kutoroka. Struggle with God in the promised land. Struggle with God within the covenant. We say that Moab is short-lived comfort. But Bethlehem is permanent goodness with God. We can read from the book of Ruth, chapter number 1, verse number 6. Then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. Therefore she went out from the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her, and they went on their way to return to the land of Judah. And Naomi said to her 2 daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grants that you may find rest, each in the house of her husband. So she kissed them, and they lifted up their voices and wept. Now, in verse number 6, Nahum heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people. Akapata habari kwamba kule alipotoka katika nchi ya ahadi, Mungu amewakumbuka. And that is why we say that famine is seasonal. Muda ukafika, Nauma akasikia kwamba
nyumbani Mungu amekumbuka, there is plenty. So what she did, akaambia wakwe zake, sasa tunaondoka, tukirudi wapi? Bethlehem. Wakaondoka, wakaanza safari kuelekea Bethlehem. Walipofika njiani, Naomi akawaambia, mnaponiangalia hivi, ninatumaini kweli kwamba nitapata watoto. Ni heri mrudi kila mmoja kwao, mkaolewe tena. That brings to our point number 3, the power of family witness. Wakiwa njiani, Naomi akawaambia, endeni zenu mkaolewe tena. Wakajaribu kumsihi, wacha tuandamane, tukirudi nyumbani. Naomi naye akawaambia, hapana, hata kama ningezaa tena watoto, amunge wangoja. Ndio maana Orpah akaamua sasa, wacha mimi nirudi. Orpah decided to remain in Moab with her gods. Sababu Naomi aliwaambia kwamba enendeni kwenu mkae na miungu zenu. Lakini Ruth akafanya uamuzi. Akamwambia, wherever you go, I will go. And your God will be my God. And your people will be my people. The power of family witness. Huyu mama Naomi anawapenda hawa wakwe zake with the love of God, with the love of Jesus Christ. Point number 4, the power of family witness. Ndiyo maana Ruth alisema, your God will be my God, your people will be my people. Embrace the same love when it comes to our children. Embrace the same love when it comes to our daughters-in-law. Embrace the same love with the surroundings. Sababu ukiwa kule nyumbani katika familia, nilikwisha sema kwamba familia, nilipokuwa nikimleta mke wangu kwenu, nikasema mimi ndiye kiongozi na yeye ananifuata, na watoto nikasema ni shareholders. Basi majirani watakuwa customer. If you show them the love of Jesus, they will not leave you. And by showing the love of Jesus, they will also be attracted to worship the same God you worship. The power of family witness. The book of 1 Corinthians, chapter number 7, verse number 11. But we're going to read the book of 1 Peter, chapter number 3, verse number 1. Tusome 1 Peter 3, verse number 1 and 2. Na hiyo ya Corinthians utaandika, utasoma. Inasemaje? Likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word